Willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge hier bei Auto Welts. Heute geht es einen echten Klassiker, der ein beeindruckendes Comeback feiert, den Triumph Spitfire 2026. Ja, Triumph ist zurück auf der Automobilbahn und bringt den legendären britischen Roadster in einer modernen Neuinterpretation zurück. Und das sorgt direkt für Aufsehen. Was macht diesen Wagen so besonders? Der Original Triumph Spitfire wurde erstmals in den 1960er Jahren vorgestellt. Ein leichter, zweisitziger Cabrio-Sportwagen, der puren Fahrspaß zu einem erschwinglichen Preis bot. War zwar nie der schnellste seiner Zeit, aber sein einfaches Design, das präzise Handling und der klassische britische Roadster Charme machten ihn zur Legende. Jetzt, im Jahr 2026, wird der Spitfire von Triumph, nun in Zusammenarbeit mit BMW und britischen Ingenieursfirmen, für eine neue Generation neu aufgelegt. Und das Ergebnis ist eine beeindruckende Mischung aus Tradition und Innovation. Der neue Spitfire ist weit mehr als nur ein nostalgischer Rückblick. Es handelt sich einen vollwertigen, modernen Sportwagen mit Hightech-Materialien, aktueller Technik und einer Performance, die sich in der Klasse unter 50.000 Euro durchsetzen lassen kann. Das Design ist das erste, was ins Auge sticht, tief, sportlich und unverkennbar britisch. Mit seiner langen, skulpturierten Motorhaube, dem kurzen Heck und dem markenten Kühlergrill steht aggressiv, aber stillwohl auf der Straße. Triumph ist es gelungen, das Flair des Originals zu bewahren und es in eine moderne Form zu bringen. Unter der Haube bietet der Spitfire zwei Motorvarianten. Das Basismodell wird von einem 2,0-Liter Turbobenziner mit Vierzylinder angetrieben, ein Aggregat, das von BMW stammt und rund 255 PS sowie 400 Newtonmeters Drehmoment liefert. Zur Wahl stehen ein manuelles Sechsganggetriebe oder eine Achtgang-Automatik. Naturlicher Folk der Antrieb Standsgemäß über die Hinterräder, ganz im Sinn klassischer Roadster-Traditionen. Für alle, die etwas mehr Leistung wollen, bietet Triumph die Spitfire S-Version an. Hier kommt der Motor zum Einsatz, jedoch mit einem 48-Volt Mild Hybrid System, das die Gesamtleistung auf knapp 300 PS erhöht. Diese Kombination sorgt nicht nur für bessere Performance, sondern auch für geringeren Verbrauch und niedriger Emissionen, ein klarer Vorteil im Hinblick auf die aktuellen EU-Vorgaben. In Zahlen bedeutet das Basismodell beschleunigt in etwa 5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die S-Version schafft es in rund 4,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei beiden Varianten elektronisch begrenzt bei etwa 250 km/h. Das Fahrzeuggefühl ist dabei leicht und agil, kein Wunder, denn die Karosserie besteht aus Aluminium und carbonverstärkten Komponenten, was das Leergewicht unter 1,400 kg hält. Aber was den Spitfire wirklich auszeichnet, ist das Fahrerlebnis. Triumph hat das Fahrwerk straff, aber nicht unkomfortabel abgestimmt. Die nahezu perfekt 50 Gewichtsverteilung und der Tiefschwerpunkt sorgen für ein präzises und spaßiges Fahrverhalten. Die Lenkung ist direkt, gibt viel Feedback, ein echtes Highlight in Zeiten, in denen viele moderne Sportwagen zu steril wirken. Ob Curvage Landstraße oder Küstenstraße, der Spitfire 2026 ist ein echter Fahrspaßgerät. Im Innenraum erwartet eine gelungene Mischung aus Retro-Charme und moderner Technik. Die Cockpitgestaltung ist fahrerorientiert, mit analogen Rundinstrumenten im klassischen Stil, Kippschaltern und einem sportlichen Dreispeikenlenkrad. Gleichzeitig findet man ein Volldigitales 12-3-Zoll-Kombi-Instrument sowie ein 10-Zoll-Infotainment-System mit kabellosem Apple CarPlay und Android Auto. Das Soundsystem wird gemeinsam mit Bowers und Wilkins entwickelt und liefert einen satten Klang. Die Sitze sind tief montiert und sportlich konturiert. In den höheren Ausstattungen gibt es Nappaletter, Sitzheizung, Belüftung und sogar eine Massagefunktion. Der Platz ist, wie bei einem Zweisitzer zu erwarten, begrenzt, aber für zwei Personen ist der Spitfire komfortabel genug, selbst auf längeren Fahrten. Auch der Kofferraum ist überraschend alltagstauglich, genug Platz für zwei Reisetäschen oder einen kleinen Einkauf. Als Wochenendfahrzeug oder Zweitwagen also absolut geeignet.
Beim Thema Sicherheit hat Triumph ebenfalls nicht gespart. Serienmäßig an Bord sind unter anderem ein adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, Totwinkelwarner und Notbremsassistent. Optional kann man ein 360-Grad Kamerasystem, ein Head-Up-Display und ein telautonomes Fahrsystem für die Autobahn dazu bestellen. Für Individualisten bietet Triumph eine große Auswahl an Farben und Personalisierungsmöglichkeiten. Es gibt klassische Lackierungen wie British Racing Green, Royal Navy Blue oder ein auffälliges Sunset Orange, inspiriert von den Farben des Original Spitfire. Dazu kommen verschiedene Felgendesigns, Bremssattelfarben und zwei Dashvarianten. Ein manuell bedienbares Stoffverdeck für Puristen oder ein elektrisch versenkbares Hardtop für mehr Komfort. Ein besonderes Highlight ist das Spitfire Heritage Pack. Dieses Paket umfasst Retro-Logos, einen Schaltknopf aus Holz, maßgefertigtes Letterpack und eine Plaket mit-Unterschrift des Chefdesigners, ein echtes Sammlerstück für Liebhaber. Gebaut wurde der Spitfire in Großbritannien, genauer gesagt in Coventry, in einem modernisierten Werk, das komplett mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Triumph betont das Thema Nachhaltigkeit stark. Im Innenraum kommen recicelt Aluminium, umweltfreundlich gegerbtes Leder und zertifiziertes Holz zum Einsatz. Der Spitfire ist also nicht nur ein schönes, sondern auch ein verantwortungsvoll produziertes Fahrzeug. Die Preise beginnen bei etwa 42.000 Euro für das Basismodell. Die Spitfire S-Version startet bei rund 48.000 Euro. Mit allen Optionen und dem Heritage Paket liegt man bei maximal etwa 55.000 Euro. Damit positioniert sich der Spitfire deutlich unterhalb von Konkurrenten wie dem Porsche 718 Boxster oder dem BMW Z4 bietet aber dennoch ein Fahrerlebnis, das sich nicht verstecken muss. Für wen ist der Triumph Spitfire 2026 gemacht? Ganz klar. Für Enthusiasten, die das besonder suchen. Für Menschen, die nicht einfach nur von nach wollen, sondern den Weg genießen möchten. Für alle, die das pure Fahrgefühl schätzen, ohne unnötigen Ballast. Ist kein Hypercar, aber auch kein Blender. Ist ehrlich, leicht, direkt, und damit eine echte Seltenheit in der heutigen Autowelt. In einer Zeit, in der SUVs dominieren und viele Fahrzeuge sich immer ähnlicher werden, ist der neue Spitfire ein echter Hoffnungsschimmer. Z, das ein Auto mehr sein kann als ein Fortbewegungsmittel. Das Fahrfreude, Design und Geschichte auch in der Moderne noch Platz haben. Triumph hat mit dem Spitfire 2026 nicht nur einen Klassiker wiederbelebt, sie haben eine Ziel eingeschaucht. Ob der Spitfire zu einem zukünftigen Klassiker wird oder sich ein kleines, aber feines Fanliger aufbaut, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher, Triumph ist zurück, und wie? Was denkst du über den neuen Triumph Spitfire? Werdest du in einem MX-5, einem Z4 oder sogar einem Boxster vorsehen? Oder ist nur etwas für Nostalgiker? Schreib's uns gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt leidenschaftlich, und vergesst nicht, es geht nicht nur Ziel, sondern den Weg.